bem com vocês? Espero que sim, vai ser mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque foram gravados os vídeos no mesmo dia, isso mesmo. Como eu falei no vídeo anterior, eu gosto de estar fazendo uma faxina no final do ano pra mim entrar entrando um ano com a casa bem limpinha, bem arrumadinha, tudo, limpo tudo, tiro tudo, limpo tudo. Então eu vou gravar tudo pra vocês, espero que vocês gostem. Hoje é o vídeo da faxina da cozinha, eu vou mostrar pra vocês como a cozinha está e vou mostrar como vai ficar também, tá bom? Um beijo e bora pro vídeo. Nessa situação aqui tem uma fruteira, tem um fogão, gente, isso aqui é gordura, tá, que pinga da parede. Como não é rebocada, fica desse jeito. Aí tem esses trem aqui, vou estar lavando tudo, ó, tá tudo cheio de poeira. Porque como aqui o piso é grosso, né? Vou estar limpando ali também, tirando. Eu tô querendo colocar um outro móvel, eu vou ver se vai dar certo. Guardar dessas vazias, vou limpar aqui também. Limpar em cima da geladeira, porque está bem poeirada, coitada dela. Tá cheio de marca de mão de mini. Quem tem mini pequeno vai me entender. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu gostei pra mim, viu, gente? Se inscreva no canal. Vou começar limpando aqui, ó. Em cima da geladeira que tá só poeira, gente. Só poeira, coitada da geladeira. Tá bom. Eu posso levantar, né? Começar aqui, gente, o jogo vai me ajudar, né? Porque sua mãe Não, doida que eu caio. Não, se eu cair, vocês não. Não, eu tô com medo. Vai, ó. Nu! Que poeira. Toma. Vai, depois você... Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Outro dia por aqui, ontem eu não consegui estar finalizando a cozinha, mas hoje eu vou. Eu consegui ontem estar só trocando a geladeira e o fogão de lugar. Eu consegui limpar só em cima da geladeira e debaixo do fogão, porque eu também não limpei em cima do fogão. Vou limpar aqui tudo com vocês. Então vou virar a câmera pra mostrar pra vocês o que ainda falta ser feito, tá bom? Já gosta do tipo de vídeo, já sabe, né, querida? Deixa o like. Então, gente, ontem eu consegui só estar colocando o fogão aqui, que aqui era a geladeira, e a geladeira aqui. Aí eu consegui limpar lá em cima da geladeira e até guardei as coisas. Depois eu vou mostrar pra vocês também. Ainda falta tirar aqui a poeira, lavar isso aqui, ó. Lavar isso, ontem eu também não consegui lavar isso. E lavar aqui e limpar o armário todo, entendeu? Então bora pro vídeo, que tem muita coisa pra ser feita ainda, viu, gente? Muita coisa, ó. Ó, tem que limpar o porta-tempero também, não limpei, deixei pra gravar pra vocês. Tá, vou aparecer. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a minha mãe tá mostrando mais um vídeo aqui de organização. Então já sabe o que fazer. Continuação do Deixa vídeo. o like, se inscreve no canal, compartilha e não deixe de estar assistindo os vídeos pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então vamos continuar. Seja tchau. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
acabamos agora. Já são 3 e pouco. Nós começamos a meio-dia e pouca. E acabamos agora. Estamos mortos de cansado, né, Luísa? A minha cara já diz. Mas a cozinha está limpinha, cheirosinha, tudo brilhando, tudo cheio, sem poeira, sem nada, limpamos tudo. Limpei dentro da geladeira, limpei em cima dos armários, limpei fora dos armários, limpei as panelas, os negócios que eu guardo, os mantimentos, limpei aqui no fogão, limpei tudo, mostrei tudo pra vocês. A Luísa limpou, eu limpei aqui, a Luísa limpou o resto ali por fora. Tá tudo perfeitinho agora. O próximo cômodo será o quarto dos meninos, mas esse é um outro vídeo que vamos dar início. Vamos gravar tudo pra vocês também. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, quem tem que fazer, mas não... Deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar. E não pare de assistir esses vídeos, porque vai ter várias novidades aqui no canal. E outra, quando tiver Natal, a gente vai mostrar todos os presentes que a gente ganhou pra vocês, pra todo mundo ficar sabendo da que a gente comprou. E pediu mesmo, né, gente? Então, deixa o like. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!